Urugono. And if you come my day, no more. When you make drama, you put in your see a dear Ugochi. Naga you go find one cockata. Where can you stand? Ugochi tubelu. Walk on my oraifite. You got it. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye mmalite mmadụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye mmalite mmadụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu tempụl, ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị okere ga-adị fọnda mbaki ndị ochie ya dị fọnda mbaki fọdụ sikala aka. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi. Maka ndị ọ bụ taata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia maọbụ na eziokwu TV. Afa m ji wee chi ọzọ Eze-Ana bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. N'ụbọchị tata, isiokwu anyị dị wee bịa bụ why you should avoid destroying your family altar, your obi. Yes. Why you should avoid it like leprosy. Maka ọdịmma gị. Nyanwa bụ isiokwu anyị. Mana bifo anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ n'igwe ka anyị na-achụ kwa ọnwa ka ọnwa Ọgọst ka na-aga n'ihu. Ndị na-esonye bụ na ya bụ aja amarụgo ka esi eme ya, mana maka gị bụ onye ọfụ ka nkọwalụ ya ka o doo anya. Aja mbunye elu, aja ịpụta ihe, aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu, mana ya bụrụ ndị na-esho testimony na soshal midia maka ọdịrọ necessary. Yes, n'ụbọchị taa ihe anyị chọrọ ka anyị kọwalụ ihe na-eme na ya bụ aja a na-achụ n'igwe bụ, ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya dịka onye ọfụ, ihe ị ga-eme bụ i forward 3 prayer request gị, make a donation token to the account number. Echatizie m na WhatsApp, agwa ndị other details I need from you in order to book you. All 3 prayer requests ka anyị ga-edebe na temple, na-aga ọfọ, na-ekwubi okwu, na-achụ aja n'isi gị kwa ụbọchị ganye na ọnwa Ọgọst ahụ. Anyị na-eme ọnwa ọbụla. Ọ bụrụ na ọnwa Ọgọst gwụọ, anyị ga-achụ aja dị iche iche to entities of powers. Then chụọ aja eburu wee mee saraka n'isi mmadụ niile sonyere na ya bụ aja. Distance abụrụ ebarịa, ị nwere ike iso na ya bụ aja ebe ọ bụla ị nọ under the sun. Ka bụ ihe ị kwesịrị ịma. Nke ọzọzi bụ
ndị mmadụ ebukubego nke ọnwa Septemba ịma na ọ na-ebido na September 1. So if you want to join in that September only, you must book before the date. Na ọ bụrụ na ị chọrọ iso n'ụbọchị on the 1st ka abụọ ọkwa dị mkpa. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso na aja ma ọ bụ na ị chọrọ ka a gbaara gị afọ mmiri emi, send ya message na WhatsApp 0813. I repeat 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Inekwa anyị na screen. Ọ bụrụ na ị na-eso anyị n'eziokwu TV na anyị na screen anyị ga-afụ nọmba ọ bụla ịfụrụ ebe a dị legitimate. Ihe njisi gị kpọọ nọmba a bụ na ịkpọọ nọmba ọ bụrụ na m epikiri ya, my PA will pick it. Ịghọtara ya? Ọ gwa nọmba ị nwere ike isend the WhatsApp message to, maka na WhatsApp nọmba 2. Nke ọzọzi bụ ị nwere ike ọ bụrụ na ị chọrọ ịpartner with us ma ọ bụrụ na ị chọrọ for advert na our platform Eziokwu TV, chatịkwazie m na WhatsApp. Then ka ngwa gị ihe a ga-eme mbara wee sụọ mbara iwu. Then nke a bụ ya. Then nke ọzọzi ị ya amasị bụ ọ bụrụ na lecture a na-enye taa ma ọ bụ na lecture ọ bụla m nyebugoro mbụ na ị ka chọrọ iri watch ya ma ọ bụ ka isend ya rịa mmadụ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. You will see all my lectures over the years concerning ọdịnala Igbo. Yes. Mana ọ bụrụ na ọ nwere movie ọ bụla ị watchịrị na this Eziokwu TV ị chọrọ iri watch ọzọ, yes, ọ bụrụ na English film movie, gaa na Ugochi tubelu movie productions. You can watch it again or share it to anybody. God bless. Ọ bụrụ na ọ movie Igbo, jee na our sister channel bụ Eziokwu TV Nollywood movies. Ije ebe anyị ga-watch all Igbo movies and ndị ọzọ. Ọ bụ ka na ị chọrọ ide enweta other contents anyị nwere na Eziokwu TV, jee na YouTube chọọ Eziokwu TV. Ka nkwụsị ebe a. Ọ bụkwa na iwu ị nwere gift, ịbụ an actor, then you have what it takes. You can still as well chat us. Ka nkwụsị ebe a. Ị na-erecha vidiyo gwa ndị mmadụ about Eziokwu TV. Ọ bụrụ na social media imesịa metụ aka na share button. Then ka anyị gabazie n'iru, mana echefukwana na aja anyị na-achụ nke anụ aja anyị na-achụ na temple maka ndị children of the temple, ndị niile kụrụ mbamba to ihe eji na nchegbu arụsị na temple. Echefukwana na ọta mgbara anyị, ya bụ annual festival anyị na-eme nke na arụ a ga-abịa na September 16. Yes, na September 16. Ị nwere ike chat m na WhatsApp. Yes, WhatsApp ma wit ya chat m na ya. Ọ bụrụ na ị kụrụ mbamba na temple mana adịbọrọ gị na WhatsApp group anyị enwere for nyanwa, chat kwazi m mana ị kụrụ mbamba. Then echefuna na ya festival feast a na-eme once in a year nke 2023 abụ then September 16. Ọ ga-abụ nnukwu mmemme na temple. Yes, a ga-release many albums gbasara temple n'ụbọchị anwa. Chinaza Ada Igbo na-anọkwa live. O nwekwuru egwu ọgụ gbasara temple a ga-release kwa n'ụbọchị anwa. O nwekwuru ndị egwu ọzọ, ndị egwu ọdịnala na-amasị like ejele nwaanyị Ugomma mmiri akụ ga-anọkwa n'ụbọchị anwa. Yes, ngalaba na-afụ maka mgbasa ozi ọdịnala Igbo na temple nke ọ bụ mụ nwa ya lead na egwu niile, all our albums a ga-agụ ya that day. A feast, great feast ka ọ bụ annually. Then maka ndị anyị nwere ike ịbịa unu, anyị nwetakwara ụlọ ya na n'ife onyonyo dị iche iche. Ya gazie. Then ka anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji bịa. Gịnị ka anyị bịara ikwu maka? Anyị bịara ikwu maka altar kọrọ obi. And wee chọ ka nkọwalụ gị mmụọ egbugodoro gị maọbụ mmanya a na-egbu gị, gbugodo gị ije kwatuo altar
your father's altar ewubelu obi isi ewubelu maka ọdịmma ezinụlọ be gị na agbụrụ gị. Ndị ọcha riri anyị rie front and back ewetara change. Yes, ọnya ka eji wee bịa, especially ụmụnne m ndị Afrịka teta nọ n'ụla. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo and Africa in general. Mma akọwalụ gị na ndị ọcha riri anyị riche anyị, onwero ịfụnanya ọbụla ha nwere n'ebe ndị Afrịka ndị isi ojii nọ. Onwero ihe ha nwere ụbụ ka o wee dịrị ha mma ka ha chere. Ha mere everything ọbụla humanly possible in order to condemn us, to blackmail us, to paint our way of life, our way of worship. They painted it black. They demonized it in order for us to depend solely on their form of worship. All systematic move. Ha bịagoruru n'izizi napụ anyị ihe anyị ji du ebube. Enwere ihe agbụrụ ọbụla ji dị ebube. Enwere ihe ndị Indians, what makes them great. Enwere something that made the Chinese people great. The Japanese, ndị na-practice Shintoism, the Japans, or the Indians, ndị na-practice Hinduism. O nwere ihe mere ha ji dị ebube. Ọ mmụọ dị be ha, maka na nkụ dị na mba na-eghere mba ndị. Ihe m na-akpọ ụmụ Afrịka bụ ka ụmụ Afrịka na-achịkọta na ọdịnala anyị. We can only change whatever we want to change and progress as a race by using our own method and format. Let me tell you, we are in competitive world. We are competing with other race, including Ndanya, the whites. How do you think that their competitors will give you the key to succeed? How? How do you think that they will give you the formula, the best formula that will make you to succeed? If what they brought to us will make us be great, yeah, they will never bring it here down here, I can tell you. Their intention is to slave us by taking away our morals, what makes us great. Ihe anyị ji dị ebube. Weluzie kanta nke adịgboroja wee nye anyị. Have you asked yourself, why is it that religious book called Bible in Africa, they translated it to almost, if they have their way, they translated it to every language in Africa. But have you asked yourself, why is it that they refuse to translate science books? Yes, science books to our indigenous language. Have you asked yourself? This their move is a smart move. Okay, have you asked yourself, why is it that they are not sharing science books free of charge, but they won't share Bible free of charge to you? Have you asked yourself? Africa, wake up. Do you know why the Asians, yes, are making progress? I cannot tell you that the Asians are the fastest growing economy, the Chinese and Indians, the fastest growing economy in the world. Do you know why they succeeded massively? Because they refused, because out of smartness, not to betray what makes them great. They refuse to betray that their culture and their moral values. Let me give you an example. I have been to India. Let me use India as an example. Yes, as a case study. I have been to Bombay in India. I normally call Mumbai. I have been to Mumbai. I have been to New Delhi.
I have been to Kulu Manali, northern India, very close to Nepal, towards Pados, Pakistan of the thing. Yes, that place cool, snow used to fall that side. Call it northern India. I have been to Bangalore, that University of Bangalore side. Yes. What I can tell you is that these people, they refused. You colonize them. The same people that colonized us, colonized them too. But they refused, out of their smartness, not to have to do away with their culture, their value, and their morals. And that's why they are great. The same thing with the Chinese people. Chinese people, they held their belief so tight. And there is this greatness in your culture, in your belief. With that, you do exploits. But when you are competing with the Anyares, the white people, using the formula handed over to you, how can you defeat them? Is it possible? Do you know why the Indians and Chinese are doing great? Because they are developing using their own method format. You want to compete with the global competition. You hope, how can on earth you defeat people with their own format handed over to you? I can tell you, the format they handed over to you is to keep enslaving you. For you to be able to, but their intention is to brainwash you. For you to discard what makes you great. And one of those things that makes you great is desecrating your family's altar. Because on earth, for you to succeed massively, you need spiritual backing from your root. Ihe na-eti na nke onye akarịa. Ihe unu ji dị ebube bụ ihe dị na ngwuru unu. Ihe anwa dị n'obodo unu, ihe a dị na agbụrụ gị. That makes what makes you great. And once anybody succeed in taking away with that thing that makes you great, you are empty. How on earth they build their temples everywhere? They build their temple. They build their temple. And someone is asking you to destroy your own father's temple, altar. All this religious group all over. Let me quote only religious group I understand that they emanated from Europe. They build their altar while advising you or demonizing your own family altar. Let me cite people I know. There are so many world religions that emanated from the Anyari people, the white. But I will quote most popular two. Yes. Okay, let's say three. Most popular, those ones that have large number as members in Nigeria. They maintain their own altar while encouraging you to destroy your own altar. Those the Oyibos that brought this religion to us, they did not destroy their own altar in their own race. But some people are advising you to destroy yours. You have been brainwashed. Let the bandage in your eyes fall. Let me give you an example. I don't want to tell you about the lodge of this world, the Freemason. Yes, their altar, is it here? Their altar is not in Nigeria, as in their main altar, the founders. Yes, it's a foreign altar. Their founders are not here. Yes, the main altar is not built here. Should I tell you about the Vampapag or mountain?
the Wampapak or mountain that is founded by Abroshin, the founder of Great Message, is in Austria, but he's a German. But the main altar was built in Wampapak, a mountain in Austria. But originally, he is a German. He built altar called Great Message. In Nigeria, they have millions of members. Now, if you need to talk about the Americans, yes, at least currently now you have heard about the Inca. Yes, the leader now is the living egg master. The living egg master, the living egg master of Inca is in America. America. You understand? The egg is the way of the spirit. Then the living egg master of that altar, the founders are not Nigerians, but they have millions of members in Nigeria. Yes. So these are white man's altar, but they maintain theirs. Why that your altar, family altar, established and installed by your ancestors, out of your foolishness, you destroyed it. You did not appreciate your own altar, while you're appreciating other foreign altars. Front and back. Yes. Do you know why I mentioned this small for some foreign altars? There are many, but I decided to mention those ones that have much members in Nigeria, millions of members. So what am I saying? I'm not against any altar, but what I'm telling you is that you should appreciate your father's altar first. We Africans, we have our own method of worshiping God Almighty. Let me tell you, some people, these Indian people, when they came to Nigeria, they gave our method of worship bad name, like giving dog a bad name in order to hang it. There are the people that wrote a dictionary. In African method, we transfer knowledge from mouth to mouth, like father to the son. People will always tell you, my father told me, once told me. That is Africa for you. But for the Anyari people, they put it down as a document. So now they are now putting down on, some people will start quoting dictionary that Africans were pagans. Who told you? These people that really want to enslave us, they are the people that wrote that dictionary you are talking about. So they gave our own method of worship definition they like in order to make us feel inferior. You get the game plan. The game plan, remember, that's the same as they are coming with their education. They came with dictionary too. So our own method of worship, they demonize it and tell you it's idol worship. They gave us all manner of names. Go to your dictionary, and you are quoting dictionary. You are quoting the handout given to you by somebody you are competing with. How do you expect your competitor to give you favorable judgment or rating? So that is exactly what they did in order to blackmail we Africa, to discourage us. That is why Africa would dark at a area. Have you asked yourself? A friend of mine that is in UK told me that if we go, they don't even know what is called church, going to church, insanity. If you go there, if you ever see young people there in Africans, those people will see they are pensioners, old people. Their youth are not interested because they know all these things is what they use to deceive Africa. Now we Africans, we carry it over our head. So if you see any large churches in America or any other European country, it's headed by a Nigerian or African pastor. I want to see any, but how on formulating that method.
So you are now calling your way of worship, African way of worship, what do Igbo man call it? Let me give you an example. If you go to Google, whatever content you posted on internet and save it in Google, it became fat. In the next 200 years, I thank God that some of us are writing, posting on Google. Now, tomorrow, our future generation will be able to go there and verify. There's some of our own input, not no longer what white man posted on the internet. We Africans are trying. So what I'm telling you is that don't allow another person's assessment of your religion to weigh you down. Altar is altar. Let me give you an example. They said we should not mold anything. But go to Catholic. I was born and brought up in the Catholic Church. We used to have those medals, call it the scapular of this world and the grottos and everything, all the images. But they ask you to discard your own. The same people that ask you to discard their own, the same people is molding their white relatives. Now, let me give you an example. The same people that ask you not to call your departed ancestors are the same people that is telling us, because when I was in Catholic, I belonged to a group, a society in the Catholic Church called Purgatorial Society. Go to your parish, verify what I'm saying, if it's true or false. Go and verify. That is a society in the Catholic Church called Purgatorial Society. This group propagate, believe that souls in purgatory can actually intercede. What are those souls in purgatory? They believe that there are some souls that died, that are in limbo, that are not yet in paradise or they are not yet condemned, that they have the ability to pray for we people living on earth. Now, the same people that believe that the departed ones in purgatory can actually intercede, the same people that ask you not to pray to your ancestors. Okay, how come on earth somebody will tell you that your father lineage, from your father lineage you down to where, to back to creation where the Igbo people started, and to from your mother's side back to ages, thousands of years, none of them live what he like, and you believe. The person that demonize your ancestors both from mother side and father side, so that you will not pray, you will not ask them to intercede for you. But they are now calling, asking, telling you, convincing you to call their own ancestors. The person you are competing with, giving you his own format. In one format, you can never win your competitor using your competitor's format. So what am I saying? That's your family altar. Obi awo ihe nna nna gị ha ndị dị asọrị ndị nna nna edikwa na-asọ ihe anyị na-eme apịtọs na generation a nwanne na-edide nwanne ya, generation a nwanne nna na-edide nwa ya, generation a na-eme mpụ na ọtọnọ. A na-ekwu generation dị asọ na generation a ma na ihe agba alụ ọ na enwere ike family obi na nwere ike iwu ihe wubelu ọgbụtọrọ ọgbụ, o nwere ike ọ bụrụ nke ya afọ kịta abụ nke nna nna gị dị model ya, mana enwere ike onye biwere obi na nwere ike bụ nwere ike agụwa na asị na over 500,000 years ago ka e biru that obi, like my obi now, my children nwere ike ide a modernize ya nwere ike next 100 years 200 years this pattern apụọ the model lawyer does not mean no ha nwa mere initiate, even nke m nwa mere abụrụ nwa mere initiate, it has been there, only that name mere the secretary then m gwana ogbe mere modernize ya. So what I'm telling you is an altar. All this family altar is an okay. Have you gone where bishop normally consecrate a cathedral? Gịnị ka ọ na-ekwu dị ya? Ihe ọ na-ekwu dị ya Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. Dị ya na-consecrate altar. Ebe ọ bụ na onye adịra bịa n'ụlọ ụka kpee ekpere sị nụrụ anyị gị. The same word ka a na-eyuzu n'ebe a na-consecrate obi. Maka nna nna ya eyiri uwe ọcha maka ihe nke o mere awa ọkụ. Ihe nna-achị kọwalụ gị mụrụ ihe niile abụ ihe eji wee rie ndị be anyị. Izie an altar. Ọta ndị gboo debelụ. Ọ dị ebe a ka Abraham nọ wee fụ ndị mmụọ ozi ndị ozi ka ha na-agafe wee sị ya ndị enyi m na-etu unu sikwa na ogoso na ụlọ esoro obodo a gwa bịanụ ka unu zute ike. Ha pụta na obi ahụ zuru ike, obi wee ebe a na-ezu ike. Ha dọrọ ebe a zụ ike wee sị ya na mmiri na-agụ ya, mmiri ha wee kutere ya mmiri.
ha amarago na nwunye ya mụbara nwa ha wee sị ya maka ihe hospitality a o jere ha na by this time this year na nwunye ga-adị ime mụọ nwa ndị o melụ. So obi ọ bụrụ mgbe ochie bụ ihe dị mma, obi a ga-adị n'ime compound, obi na-efe esi ilo ịgagido ije ese ọgwụgwọ na ịmara onye bụ obi ahụ ịgagido n'ije ike gwụ gị ije na ọrụ obi zụchakwa ike burukwa ihe gawa. Etu obi dị obi wee ebe ụmụ mmụọ na ụmụ mmadụ na-ezu ike. Obi a na-ekwu ma mmụọ na-abịa na ma mmadụ na-abịa, ndị mmụọ na-abịa ma atụ alụ maka ọdịmma agbụrụ na ezinụlọ ndị nyere ha nabatara ha, ịghọtara ya. So mgbe enu ọ maka na insekuriti, mgbe mbụ a na-alụ obi ofesi eme road so that onye ọbụla na-agafe agafe ike nweke nwụghị nọrọ na obi zụcha ike ibụrụkwa ihe na-ebuga nawa. Etu o si wee dị ụlọ mgbaba ebe ndị mmadụ na-abata na nwere nwa mana abazie kịta insekuriti mezi a na-arụzie na-efe nsizie mana bifo dị ilo ka ọ na-adị. Ijekwa na some families ochie families ka nwere those replica ihe afụkwa obi ha, o nwere ike ọ dịzie ọ na-adị ntetobi, o nwere ike onye nọzi kịta nọ n'obi kwesịrị imente n'obi ahụ bụrụ onye eriri eri, ịghọtara ya. Ana m achọ ịgwa gị n'ihe ọ bụrụ na ebe a na-akọnsentreti fụ na okwu ọma ka nna gị kwuru na nna nna gị ha kwuru na ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mere na ngwuru a na ọ ga-adịrị ha mma na ndụ ha ga-adị na ụmụ nwa dị ana ihe niile awa ọfụ ọma ka ọ gọrọ. Ọfụ ọma niile a David gọrọ na Psalm 121 ọnya ka nna nna gị gọrọ mana imere nke nna nna gị appreciate nke David ka ibere appreciate ịma ọ na-eriri gị eri. Yes, that Psalm ahụ na-afụ na-akpọ Psalm bụ ọfọ na ogu okwu David kwubiri mana oru nke nna nna gị imere ya. Ihe nna achọ ịkọwara gị bụ na ọ bụrụ na o nwere ọta ọbụla ewubere na be nna gị, don't go and destroy it. Maka na if you destroy it, ụmụ mmụọ destroy ya gị, ịghọtara ya. You cannot destroy what you cannot create. That obi ahụ ịfụrụ wee consecrated arena, so you must respect it. You cannot disrespect the arena of grace of your ancestors. Ebe ọ na-awụ onye bara onwere onwe ya mana anyị na-eme appreciate arena of grace dị na n'ụlọ ụka gị ebe ọ na-eriri gị eri isi na ebe ahụ chapel mana idego mebie chapel dị na be nna gị. Ịma ọ na ihe a na-agbọ chapel bụ modern ka modernized n'obi. Ịmara ịbụrụ onye eriri eri ga-anọkịta tụọ alụ soro n'izu nye kpọọ ofu ofeke ka ọ bịa na obibe nna gị mebie ya. Maka ana m achọ ịgwa gị na obi ọbụla nwere ọfọ. Yes, ọ bụrụ na ngwurube nna gị nwere obi, ana m achọ ịgwa gị na o nwere ọfọ sie. Yes, onye ọtọ ọbụla ewubere na ngwurube nna gị nwere ọfọ attached to it. Ọfọ abụọ ọfọ a ka ndị nna nna gị ji abụ na-akwụbi okwu eti ọfọ a na ka o si n'ọfụ dị a na-asị na ife ọma ga-emere ezinụlọ na ndụ anyị ga-adị asị ise eti ọfọ na ekwuo na anyị ga na-eje n'obodo na anyị ga na-ada n'obodo eti ọfọ na ekwuo na ndụ anyị ga-adị na onye ọbụla chịtara ihe ọjọọ ya eme anyị onye ahụ ma onwe eti ọfọ na. So famili ọfọ ga anwa ọta anwa dị na be nna gị nwere ọfọ like na obi dị na be m o nwere obi ndị ichie, o nwere ọfọ ndị ichie ọfụ ya dị na temple. Ọnwa ụbọchị m chọrọ ịbịa gbuo anụ n'ime obi anwa eje gbopụta dị ọfọ, ịghọtara ya. Wee goluo ana maka ọdịmma ezinụlọ. Ọ bụrụ na o nwere maybe decades to come, maybe 100 years, centuries maybe to come, o wee nwee ofu nwa ma ọbụla mmanya gbugidoro, o wee jee n'obi ndị ichie aje mebie ya. Ihe onye anwa mere ọbụla ọ chọrọ destabilize the agreement our forefathers and including my humble self well maka ọdịmma na aga n'iru ezinụlọ. Maka ụfọdụ na anyị gọrọ ebe ahụ ka ọ dịrị anyị mma, in return ife anyị ga na-eme bụ at least annually anyị gbuoro ya gbuo anụ ebe ahụ ekele ndị ichie si ndị ichie deme maka na ekele na-agba ọdụ too much. Ekele rie nne awụrụzie deme. So
maka na efi na-azọcha ọka adịghị ekechi ya ọnụ. Ndị ichie na-emere gị ị na-emekwanụ ndị ichie.